Kapitän Lee Minho stand vor den groen Bildschirm der Bruck der Kolonie Perseverance, drauen im kalten Weltraum flogen Luftplasmagesches an ihrem Schiff vorbei. Diwan vibrierten mit jedem Treffer, riesig Kriegsschiff, der Hegemonie jagten sie durch die Dunkelheit der Alls. Ihr Waffen luden sich bereits für den nächsten Angriff auf. Hinter Minho warten 50.000 Menschen in überfüllten Lagerräumen an provisorischen Unterkünften. Sie waren die letzten Überlebenden der Menschheit. Vor 6 Monaten hatten Fremdwesen die Erde. Kinder weinten in den Armen ihrer Eltern. Alte Menschen beteten ließ. Junge Erwachsene starrten mit leeren Augen vor sich hin, all hoffen, dass ihr Kapitän sie retten kann. Kapitän, unser treibste Reserven sind nur noch bei 12%, meldet Navigationsofficer Part Gion. Ihr Stimme blieb ruhig, obwohl die Situation hoffnungslos schien. 2 Tropfen liefen ihr über die Stirn. Der Antriebskern. Seid kritischeres. Wir können nicht mehr lang so weitermachen. Minho nicht grimm. Sein zitterten. Alles die Kommandorchen umklammert. Narben von früheren Kämpfen bedeckten sein Finger. War müde. So schrecklich müde. Aber dürft nicht aufgeben. Nicht jetzt. Nicht wenn so viel Menschen auf uns gelten. Worinnen lugt ein rotes Werksten schwache Mol. Es war ihr einzig Hoffnung auf Flucht. Aber Minho wusste, dass ihr Beschädigungsschiff keinen weiteren Hyperraumsprung überleben wird. Die Triebwerke waren zu schwach. Die Hull hat zu viel Lecker. Das Schiff fiel praktisch auseinander. Man, matchtub bereit für Notfallmanöver. Befahl Minho über das Bordsystem. Sein Stimme holt durch die GGN des Schiffs. Menschen hielten sich in allem fest, was sie finden konnten. Wir stellen uns hier dem Kampf. In der Maschinenraum arbeitet Chefingenieurin Choi Somin fieberhaft daran, die letzten Systeme im Laufen zu halten. Funken sprühten aus kaputten Kabeln. Der Boden war heil unter ihren Fuhren. Noch 5 Minuten, dann geben die Triebwerke auf. Meldet sie sich selbst. Dr. Kim Hyun-woo sah in seinem Labor, und start auf die letzten Daten von der Erde. Trinnen liefen über sein Gesicht. 30 Milliarden Menschen waren gestorben. Ganz Stadt will da, aus ihn Eils war weg. Nur dies Menschen hier waren übrig, die allerletzten ihrer Art. Die Hegemonie-Schiff kämen hier. Ihr schwarzen Hullen gegensten bedrohlich. Sie waren dreimal so groß wie die Perseverance. Ihr Waffen konnten ganz Planeten zerstören. Warum verfolgten sie in klein Gruppe von Überlebenden so hartnäckig? Sollen wir uns ergeben? Fragt ein junger Offizier ließ. Minho schüttelt den Kopf. Nein, wir sind Menschen. Wir kämpfen bis zum Ende. Erdacht in seine eigen Familie, die bei der Zerstörung der Erde gestorben war. Und seine Kleintochter, die niemals erwachsen werden wird. Wenn wir hier sterben, dann sterben wir aus. Freie Menschen. Die roten Lichter der Alarmanlage blinkten durch das Gensschiff. Jeder wusste, dass dies ihr letzter Kampf sein kann. Dr. Kim Hyun-woo sah allein in seinem kleinen Labor tief im Inner. In der Perseverance, sein zitterten, also die letzte Übertragung von der Erde nicht. Das burgulische Licht der Hologramms belegt hat sein müdes Gesicht. Hat dies Aufzeichnung schon 100-mal gesehen, aber jedes Mal fühlt sich an, als wird sein Herz in Stück brechen. Die Stimme der letzten Präsidenten der Erde war kaum zu verstehen. Explosionen und Schreiübertenten sein. Wird, die galaktische Hegemonie hat in sein Ultimatum gestellt, sagt die brüchige Stimme. Unterwerfen oder Vernichtung. Wir wollen die Freiheit. Hyun-woo schloss die Augen und erinnert sich an jenen schrecklichen Tag vor 6 Monaten.
Die Hegemonie hat ihr riesigen Schiff über allen großen Staaten der Erde positioniert. Ihr Botschaft war einfach und brutal. Die Menschheit muss sich genetisch werden lassen und die Bevölkerung kontrollieren, oder sie würden aussterben. Sie nannten uns aggressiv. Flüstert Hyunwoo zu seiner Assistentin Lee Ariam. Die neben im Stand. Tränen liefen über ihr Wangen. Sie sagten, wir hätten uns so schnell ausgebreitet, so viel Fragen gestellt. Sein Stimme wurde bitter. Wir waren neugierig, das war unser Verbrechen. Das Hologramm siegt die letzten Momente der Erde. Hyunwoo konnt nicht wegschauen, obwohl es ihm das Herz. Die fremden Waffen hatten den Kern der Planeten destabilisiert. Kontinente brachen auseinander wie Eierschalen. Die Asien verdampften in Sekunden. Ganz Gebirgsketten schmolzen zu Lava. 30 Milliarden Menschen, Ariams Stimme brach, allen wenigen Stunden verschwunden. Sie legte ihre Hand auf die Wand, als kann sie die Erde noch spüren. Mein Kleinschwester war erst 5 Jahre alt. Sie hat noch in Märchen geglaubt. Hyunwoo nicht dusste, erdacht in seinen eigenen Eltern, die in Seoul gelebt hatten. An seinen Kollegen an der Universität, an die Millionen von Kindern, die niemals, die Chance bekommen würden, erwachsen zu werden. Die Hegemonie hat nicht nur Menschen gerettet, sie hatten Traum, Hoffnungen und die Zukunft selbst düstert. Aber die Aliens hatten einen Fehler gemacht. Sie dachten, sie hätten all wichtigen Daten vernichtet. Sie wussten nicht, dass Hyunwoo in den letzten Minuten wurde sehr streng Geheiminformationen auf das Flüchtlingsschiff übertragen hat. Daten, die als werden könnten. In seinem sicheren Computersystem lag das Geheimnis der Menschheit verborgen. Informationen über die Geschichte der Galaxis, über die mysterischen die wohl Millionen von Jahren verschwunden wären, über die Verbindung zwischen diesen alten Wesen und der Menschheit. Doktor, sagt Ariam Lies, glauben Sie, dass wir jemals Rocher nehmen können? Hyunwoo schaut sie lang an. Rocher? Schüttelt den Kopf. Nein, mein Kind, aber vielleicht können wir der Galaxis die Wahrheit zeigen. Vielleicht können wir beweisen, dass die Hegemonie nicht das Recht hat, über Leben und Tod zu entscheiden. Draußen hörten sie die Alarmsirenen des Schiffs. Die Verfolger kämen her. Aber Hyunwoo wusste, dass ihr Greatwolf nicht in den Geschützen der Perseverance lag. Sie lag in den Geheimnissen. Die bewahrt. Zuerst müssen wir überleben. Murmelte. Dann würden wir der Galaxis zeigen, wo wir wirklich sind. Sie wollen, dass wir in einen Stern fliegen. Chefingenieuring Choi Somin start Kapitän Minho ungläubig an. Ihr Augen waren weit aufgerissen vor Schock. Das ist Selbstmord. Kein Schiff kann das überleben. Minho blieb ruhig. Auch wenn sein Herz wild klopft, nicht in den Stern hinein. In die Chromosphäre, die Gueren schickten. Wir nutzen das Magnetfeld als Schild. Wenn wir ein sehr Waffen aufladen, die werden so etwas nicht erwarten. Die anderen Offizier auf der Brücke tauschten besorgt Blick aus. Somin schüttelt heftig den Kopf. Kapitän, das hat noch nicht jemand versucht. Hit werdens braten. Der Druck wird das Schiff wir catchen. Ihr Stimme wird lauter vor Verzweiflung. Haben wir ihn an der Wall? Fragt Minho Lies. Dutet auf die Sensoren. Die drei massive Hegemonie-Schiff zeigten, die sich schnell enthörten. Sie sind starker, schneller und haben mehr Waffen. Wenn wir hier bleiben, sterben wir sicher. Somin biss sich auf die Lippe. Sie war ein brillante Ingenieurin, aber das hier ging gegen alles, was sie gelernt hat. Die Hitzeschild sind schon beschädigt. Die Triebwerke laufen auf Reserve. Wenn auch nur ein System versagt, dann improvisieren wir. Unterbrich Minho sie.
das können Menschen am besten. Legt ihn Hand auf ihr Schulter, ich vertrau ihnen. Somit, sie haben en schon so oft gerettet. In der Maschinenraum rannten Techniker hin und her, die letzten Vorbereitungen zu treffen, jeder wusste, dass dies wahrscheinlich ihr letzter Versuch war. Die Perseverance war kein Kriegsschiff, sie war ein Flüchtlingsschiff, gebaut für Familien, nicht für ein mögliches Manöver. All Abteilungen, macht euch bereit, befahl Minho über das Kommunikationssystem. Wir fliegen in den roten Zwerg, haltet euch fest, binnen Minuten stößt die Perseverance auf die Gueren Schichten der Stern zu. Der Rotzwerg war kleiner als die Sondererde, aber immer noch unvorstellbar heiß und gültig. Die Temperatur auf der Brücke stieg rapid an. Zwei Tropfen liefen allen über das Gesicht. Die Schiffsschuld stand unter dem immensen Druck. Metallteile vibrierten so stark, dass sie fast zu brechen drohten. Aber Summons Modifikationen hielten stand. Sie hat in den letzten Monaten das System optimiert, die Schwachstelle verstärkt, strukturell integriert bis 60%, rief ein Techniker. Hitzeschild überlastet, aber noch funktionsfähig. Navigation Officer Park Gion Start englubig auf ihr Instrument. Kapitän, die Hegemonieschiff sie siegen. Sie fallen zurück, ihr Stimm klang überrascht und hoffnungsvoll zugleich. Auf den Bildschirmen konnten sie sehen, wie die drei schwarzen Kriegsschiffe ihre Folgen verlangsamten. Zum ersten Mal seit Monaten wirkten die Aliens an sicher. Ihr perfekten Formationen lassen sich auf. Ihr Sensoren können uns durch die stellaren Interferenzen nicht verfolgen. Bricht Gion aufgeregt. Das Magnetfeld des Sterns schirmt uns ab. Minho erlaubt sich ein kleines Lächeln. Zum ersten Mal sieht der Seestrom der Erde fühlte so etwas wie Hoffnung. Das ist der Greatstark der Menschheit, sagte zu seiner Crew. Wir sind zu stark, zu wissen, wann etwas unmöglich ist. Die Perseverance glitt durch die Gueren Gasschichten des Sterns wie ein Fisch durch glahendes Wasser. Versteckt in den glahenden Gasschichten des Sterns macht die Besatzung ihn augenblicklich. Entdeckung. Wenn die Perseverance durch die Magnetstrom der roten Zwergs glitt, entdeckten die Sensoren etwas Unmögliches. Alte Metallplatten trieben in den Strömungen dunkel, geheimnisvoll Fragment. Die älter waren als die bekannte Zivilisation. Das ist in Forschungsstation, flüstert Dr. Kim Hyunwoo ehrfürchtig, als sie sich dem massiven Racken hörten. Seine Augen weiten sich vor Staunen. Das Verlassungsschiff war riesig, mindestens zehnmal größer als die Perseverance. Die Materialien, sie dürfen gar nicht existieren. Die fremden Metalllegierungen schimmerten in Farben, die kein Mensch je gesehen hat. Sie reflektierten das Licht des Sterns auf ihn wies, die den Gesetzen der Physik zu widersprechen schien. Sogar durch die Hitzeschild hindurch konnte die Crew die seltsame Schönheit der uralten Schiff bewundern. Sicherheitschef Part Gunwu fort ein kleines Erkundungsteam durch die Luftschluss. Seid vorsichtig, wohnte es 10 Männer. Wir wissen nicht, was uns dort drinnen erwartet. Seine Hand ruht fest auf seiner Waffe, aber insgeheim hoffte, dass es sie nicht wohl benutzen müssen. Die Korridor der fremden Schiffs waren wie nix, was Menschen je gesehen hatten. Die Maschinen zu leben, sie bewegten sich sanft, passten sich an die Anwesenheit der Menschen an. Als Gunwu seine Hand gegen ihn legt, leuchtet sie in einem warmen, begulichen Licht auf. Das ist verrückt, murmelt einer seiner Soldaten. Es ist, als wär das Schiff uns erkennen. Die GGNs waren hoch und breit, offensichtlich für Wesen gebaut. Die Gräger waren als Menschen. Aber seltsamerweise fühlten sich die Erkundungsteams
WILLOKOMMEN. Die Auswissenschaftlerin das Team begleitet, nam Messungen vor. Die Energiesignaturen sind unglaublich, berichtet sie über Funk. Dieses Schiff ist mindestens 1 Million Jahre alt, aber die System funktionieren noch immer. En der zentralen Kammer machten sie die wichtigste Entdeckung. Riesig. Kristalline Daten schwetten in der Luft, umgeben von Lichtmustern. Bei leben Galaxien aussahen. Die Informationen, die in diesen Kristallen gespeichert waren, datieren Millionen von Jahren vor der Hegemonie zurück. Kapitän. Stimmnistet über das Kommunikationssystem. Ihr Aufregung war nicht zu überhören. Sie müssen das sehen. Die Geschichte der Galaxis, sie ist nicht das, was wir dachten. Auf der Brücke der Perseverance start Kapitän Minho ungläubig auf die übertragenen Daten. Die Kristalle sollten, in Geschichte, die verändert, vor langer Zeit hat ihn mit Tigras, die über, die Galaxis beherrscht. Sie hatten Leben erschaffen, Planeten geformt und Sterne bewegt. Die Hegemonie, flüstert Hyunwoo, also die Daten, analysiert. Sie sind nicht die ursprünglichen Herrscher der Galaxis. Sie sind die Diener, geschaffen von den Urbaren, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Die Wahrheit war schockierend. Die 12 Spezies der Hegemonie waren künstlich Lebensformen, programmiert, zu gehorchen und zu kontrollieren. Aber die Urbar waren Vorionen verschwunden und hatten ihr Schöpfungen zurückgelassen. Und wir, fragt Lies, was sind wir? Die Antwort lag in den tiefsten Schichten der Datenkristall. Die Menschen waren kein zufällig Entwicklung. Sie waren die Nachkommen der Urbar selbst. Beurteilten Datien offenbarten in Wahrheit, die verändert. Dr. Kim Hyun-woo stand vor der versammelten Crew in der Hauptwelt der Perseverance. Sein Hensitterten vor Aufregung. 100 von Menschen hatten sich versammelte Familien, Arbeiter, Soldaten, warten auf Antworten. Wir sind kein Neuankömmling in der Galaxis, begann Hyunwoo mit brüchiger Stimme. Wir sind die Nachkommen der Urbar, der ursprünglichen Architekten der Galaxis, die Vorionen verschwunden sind. Die Mensch murmelt ungläubig. Ein kleines Mädchen fragt ihr Mutter, was bedeutet das? Die holographischen Projektionen zeigten Bilder aus der fernen Vergangenheit. Riesig Wesen, die sternbewegten und ganz Sonnensysteme schufen. Ihr Technologie war so fortgeschritten, dass sie wie Magie wirkt. Dies Urbar, erklärt Hyunwoo, waren ein sehr vorfahren. Vor Millionen von Jahren herrschten sie über die Gesamtgalaxis. Ein alter Mann im Publikum rief, aber was ist mit der Hegemonie? Sie sagen, sie seien direkt mein Herrscher. Hyunwoos Gesicht war duster. Die 12 Spezies der Hegemonie sind künstliche Schöpfungen. Die Urbar haben sie erschaffen. Die galaktische Ordnung aufrechtzuerhalten, bis ihr Schöpfer zurückkehren würden. Bei still in der Halle war ohrenbetäubend. Niemand wagt zu atmen. Die Urbar haben ihn sicheren eingebaut, fuhr Hyunwoo fort, genetisch Nachkommen. Die Urbar-Technologie befehligen können. Deshalb fürchtet uns die Hegemonie so sehr. Siegt oft die Menschen ihn herum. Jeder von uns trägt dies uralten Gen in sich. Communication seien sie jung Hannah halb ihr Hand. Sie war noch jung, kaum 20 Jahre alt, aber ihr Frage war klug. Aber warum jetzt? Warum entdecken wir das erst jetzt? Hyunwoos Min verdunkelt sich, weil die Hegemonie Millionen von Jahren damit verbracht hat, dieses Wissen zu unterdrücken. Sein Stimme wird zornig. Sie haben auf uns geütet. Sie wussten, dass wir uns entwickeln würden. Dass wir die Fähigkeiten entwickeln würden, die sie so sehr fürchteten.
ein Techniker aus der hinteren rief, Sie wussten von uns, die ganze Zeit. Ja, antwortet Hyunwoo bitte. Jedes Mal, wenn ihn Spezi zeichen der Obergene siegt, haben sie vernichtet. Wir sind nicht die Ersten, aber wir könnten die Letzten sein. Die Arien trat vor. Die Datien zeigen noch mehr, sagt Silis. Die Hegemony hat nicht nur Wissen unterdrückt. Sie haben ganz Zivilisation ausgelöscht, die so neugierig wurden, so mächtig, so menschlich. Die Mensch begann zu verstehen. Die Zerstörung der Erde war kein Zufall gewesen. Es war ein geplanter Genozid, zu verhindern, dass die Menschheit ihre Natur entdeckt. Aber wir leben noch, sagt Kapitän Minho, during die Halle getreten war. Und das bedeutet, wir haben eine Chance, schot in die Gesichter seiner Leute müde, vergängstigt, aber nicht gebrochen. Darüber haben es nicht nur Gene hinterlassen. Sie haben uns Hoffnung hinterlassen. Ein kleiner Jung fragt, würden wir auch so mächtig wie darüber? Hyunwoo zum ersten Mal sieht tagen. Vielleicht, mein Jung, aber sonst, müssen wir überleben. Und dann müssen wir der Galaxie zeigen, wo wir wirklich sind. Draußen, verborgen in den Gasschichten des Sterns, wartet die Ural-Technologie darauf, erweckt zu werden. Seltsam Veränderungen begannen sich im ganzen Schiff zu zeigen. Ingenieur Minjeho wurde erst, der es bemerkt, arbeitet an einem kaputten Energieverteiler, als plötzlich sein Handflächen zu kribbeln begannen. Wasum, meldete, als begulisch Lichter unter seiner Haut zu pulsieren begannen. Zu verstehen why, konnte Jeho plötzlich direkt mit der Obertechnologie kommunizieren. Sein Geist verband sich mit Systemen, die seit Jahrtausenden geschlummert hatten. Es war, als würde neue Sprache sprechen, die schon immer gekonnt hat. Das ist möglich, flüsterte, wenn die alten Maschinen auf sein Gedanken reagierten. Navigatoren sahen ihren Matchdienlich entdecken. Sie sah in ihrem Arbeitsplatz unberechnet Hyperumrauten, als plötzlich komplex mathematische Formeln in ihrem Kopf auftauchten. Formeln, die sie nicht gelernt hat, aber trotzdem verstand. Ich kann jede Route durch die Galaxis berechnen, sagt sie ungläubig, mit einer Präzision, die eigentlich unmöglich ist, aber Kapitän Minho spürt die starkste Verbindung, also die Kontrollschnitzel der Oberberote. Regiert das Uralschiff auf sein Gedanken, und begannen zu lüchten. Links tot System erwachten Nationen des Schlummers. Es war, als würde das Schiff in all seinen rechtmäßigen Besitzer erkennen. Jeder Einsatzlist mich altern. Vertraut Minho Dr. Hyunwoo an, als sie allein in seinem Quartier waren. Sein Hand sehen älter aus, sein Haar bekämen Graustränen. Ich kann fühlen, wie ja von mir abfallen, wie ein Feuer, das mein Lebenszeit verbrennt. Hyunwoo untersuchten besorgt, die Bauergen sind aktiv, aber ihr Körper ist nicht dafür gemacht. Menschen haben sich seit Millionen von Jahren entwickelt. Wir sind schwächer geworden. Trotz der Kosten setzt Minho sein Experiment fort. Die Perseverance begann sich zu verwandeln. Aber Technologie verschmolz mit menschlicher Ingenieurskunst. Neue Waffen wuchsen aus der Hull des Schiffs. Die Triebwerke wurden stärker und effizienter. Das Flüchtlingsschiff wurde zu etwas völlig Neuem. Chefingenieurin Choi Somin beobachtet die Veränderungen mit einer Mischung aus Fascination und Angst. Das Schiff lebt, sagt sie zu ihrem Team. Es denkt mit. Es antizipiert ein sehr Bedürfnis, bevor wir sie aussprechen. Aber nicht Menschen konnten die neuen Fähigkeiten verkraften. Einige Besatzungsmitglieder kollabierten, als die Obergene in ihnen aktiviert wurden. Dr. Hyunwoo arbeitet Tag und Nacht in der Krankenstation,
am Leben zu retten. Wir bezahlen einen hohen Preis für dies Matcht, sagte Ariam, als sie einen weiteren Kollegen zu den Verletzten bracht. Sein Haut war grau geworden, seine Augen hatten ihren Glanz verloren. Horrendessen. Außerhalb des Sternsystems sammelt sich die Hegemonieflotte für einen finalen Angriff. 100 von Kriegsschiffen aus allen 12 Spezies waren gekommen. Ihr schlimmsten Befürchtungen hatten sich bewahrheitet, die Ober waren zurückgekehrt. Admiral Sechsethen der Hegemonie start auf die Sensordaten, sie erwachen, vermeldet, mit 4 Stimmbändern gleichzeitig. Nach all den Jahren erwachen sie endlich. Sein tentakelitigen Finger zitterten vor Angst. Wir müssen sie vernichten, bevor sie zu stark werden. Auf der Perseverance spurt Kapitän Minho die nach Handy. Gefahr, die eure Technologie flüstert Warnungen in seinen Geist. Sie kommen, sagte zu seiner Crew. Die Gesamthegemonie kommt, uns zu vernichten. Die letzte Schlacht die Zukunft der Galaxis stand bevor. Die Schlacht, die folgt, schrieb die Gesetz der Weltraumkampfs neu. Handelt von Hegemonie Kriegsschiffen stürmten aus dem Hyperraum. Ihr Waffen bereits glänzend hier. Es war eine Armada, wie die Galaxis sie noch nie gesehen hat, 12 Spezies, während in ihrem Ziel, die Menschheit für immer auszulöschen. Die Menschheit kämpfte mit Waffen. Die Relikt selbst bargen, aus der Perseverance schossen, Energiestrahlen, die Raum und Zeit krümmten, feindlich Schiff verschwanden in Dimensionsrissen, nur Sekunden später willig verwirrt wieder aufzutauchen. Die kombinierte Macht von 12 Spezies entfesselt als, was sie hatten, aber die Obertechnologie war anders als als, was sie kannten. Die Perseverance, jetzt du etwas verwandelt. Das weit mehr als nur ein Schiff war, tanzt zwischen den Dimensionen, der Hull schimmert in unmöglichen Farben, Waffen wachsen und verschwunden nach Bedarf. Das ehemalige Flüchtlingsschiff war zu einem lebenden Kunstwerk aus Technologie und menschlichem Willen geworden. Pilotin keine sah in der Steuerzentral. Ihr Bewusstsein vollständig mit den Oberflugsystemen verschmolzen, ihr Augen leuchteten in einem unheimlichen bujulichen Licht. Ich kann jede mögliche Zukunft sehen, guckt sie, rennt sie unmöglich Manöver flog. Jede Flugbahn, jedes Ergebnis, das Schiff glitt durch Asteroidenfelder, als rennt sie nicht da. Es dreht sich Gravitationsfelder wie ein Tanzer einen Partner. Feindlich regten Prolten und Energieschilden ab, die Gesetz der Physik, Eigenerei tendat über der Preis war enorm. In den Genen der Perseverance kollabierten Menschen, einer nach dem anderen. Ihr Crew waren nicht dafür geschaffen. Die Gültige Obermacht zu kanalisieren, tausend brannten innerlich aus, ihr Seelen entflieg. Die Energie zu betätigen dort in der Krankenstation arbeitet Dr. Hyunwoo fieberhaft daran, zu retten, wenn kommt. Überall lagen Menschen mit grauer Haut und leeren Augen. Manch waren noch Kinder Teenager, deren Obergene so früh aktiviert worden waren. Bitte, fleht ihn Mutter, retten Sie meinen Sohn. Der 12-jährige Jung in ihren Armen zittert unkontrolliert. Bulgulische Dörn pulsierten unter seiner Haut dort Hyenwo, spritzt ihm ein Beruhigungsmittel. Ich tu mein Bestes, sagte, aber sein Stimm klang hoffnungslos. Die Obergene waren wie ein Feuer, das von innen herausbrannt. Sicherheitschefpart Gunwu kam in die Krankenstation gerent. Sein Gesicht von Ruhe und Schwei verschmiert. Doktor, wir brauchen mehr Loot und den Waffen. Die Hegemonie bringt Verstärkung. Mit was für Leuten, schrie Hyunwoo zurück. Schauen Sie sich die Hälfte unserer Bevölkerung liegt im Sterben. Gunwu blickt auf die Reihen von Kranken und Sterbenden. Familien weinten über ihr Liebsten.
Kinder fragten, worum Eltern nicht mehr aufwachten. Wir gewinnen, berichtete Duster. Aber wir sterben dabei, draußen im Weltraum tot. Die Schlacht weiter. Hegemony-Schiff explodierten, in spektakulären Feuerbällen. Aber vergieden sich beselt die Menschheit mit Dutzenden von Leben. Die obere Technologie war mächtig, aber sie frau Nutzer von innen auf. Wie lang können wir das durchhalten? Fragt Ariam, als sie einen weiteren bewusstlosen Techniker. Hierin in die Antwortet. Sie wussten die Wahrheit. Sie konnten die Schlacht gewinnen, aber vielleicht wird niemand übrig bleiben, den Sieg zu feiern. Mit der Hälfte der menschlichen Bevölkerung tot oder im Sterben liegend, bot die Hegemonie Verhandlungen an. Die Schlacht war in Stocken geraten. Überall auf der Perseverance weinten Menschen ihr Toten. Krankenstation ungegend waren voller Leichen von denen. Die durch die Übermacht verbrannt waren. Admiral Sexathens Bild erschien auf der Brücke. Sehen wir Augen spiegelten ihn ihre Traurigkeit weiter. War ein riesiges Wesen mit schuppiger Haut und tentakellertigen Armen. Aber in seiner Stimme lag kein Grausamkeit, nur Erschöpfung. Geht jetzt, sagte mit seiner tiefen, hallenden Stimme, und wir werden geschützten Status küren. Ihr könnt in Reservaten leben, friedlich und sicher, opposierte. Sehen wir Augenblickten direkt zu Kapitän Minho, aber, wenn ihr diesen Weg fortsetzt, würdet ihr durch ihr eigen Macht auslöschen. Die Brücke war still, jeder wusste, dass der Admiral recht hat. Die obere Technologie tät sie schneller. Als sie ihr Feind besiegt, Familien zerrissen auseinander, Kinder verloren ihr Eltern begrubben ihr Kinder. Geschützter Status, wiederholt Navigation Officer Park Gion bitte. Sie meinen Gefangenschaft. Weit hier in einem Zoo. Minho start auf das taktisch. Display. Menschlich Schiff brannten mit Überfuhr. Jeder Sieg kostet Dutzend von Leben. Sein eigenen, sahen inzwischen aus wie die eines alten Manns. Grauhaar sprossen an seinen Schläfen. Jeder einsetzte Übermacht stall im Jahr sehens in es dort Dr. Hyunwoo trat vor. Sein Augen blutante laufen von Tagen und Schlaf. Kapitän, ich habe ihn Drittoption. Aktiviert ein Hologramm, das Übernetzwerk durch die ganze Galaxie sieht. Wir können das Netzwerk nutzen, die Menschheit über die Galaxie zu verstreuen. Kleingruppen, versteckt Welten. Die Idee war schmerzhaft einfach, anstatt als in Match zu kämpfen. Wurden die Menschen in winzigen Gemeinschaften überleben, 100 hier, 50 dort, versteckt auf fernen Planeten, wo die Hegemonie sie niemals finden wird. Wir beleben, fuhren wir fort, aber wir geben unseren Anspruch auf das Überlebens. Wir werden zu Nomaden, zu wandern zwischen den Sternen. Ariam wischt sich trennen aus den Augen. Bedeutet das, dass wir uns niemals wieder als ein Volk versammeln können? Vielleicht, antwortet Hyunwoo ehrlich, aber unser Kinder werden leben, unser Kultur würde leben, auch wenn sie verstreut ist. Minho blickt auf die Gesichter seiner Crew. Gion, die beiden Brüder in der Schlacht verloren hat. Gunwoo, dessen Frau durch die Übermacht gestorben war. Somit, die Zeus musst, weil ihr Ingenieursteams einer nach dem anderen kollabierten. 30 Sekunden bis Antwort. Meldet der Kommunikationssoftware. Die Great entschieden. In der galaktischen Geschichte lag in Minhos Händen. Irgendwann und als Haustier der Hegemonie leben, kämpfen und sich dabei selbst vernichten, oder fliehen und hoffen, dass Verstrutjubelbänder irgendwann ihn besser Zukunft aufbauen könnten. Sein Finger schwetten über den Kontrollen, das
Schicksal der Menschheit wartet auf sein Entschieden, en der krankenstationsten die Stirbenden, auf den Bildschirmen warten die Hegemonieflotten, under jedwo in der Galaxis Gebiswelten, auf denen Menschen vielleicht in Frieden leben könnten, sind Sekunden, Kapiten, en World Kapiten minho wieder Herrschaft noch unterwerfen. A start auf die controlende Urbautechnologie, antrafen entschieden, die niemand erwartet hat, sein hinsitteten, also die Wohlkraft der Urbaunetzwerks aktiviert, aber richtet sie nicht gegen die Hegemonie flott, stattdessen hätte etwas Beispielliches überwandelt die Hegemonie Spezies selbst. Durch das Gesamtnetzwerk der Galaxis sendete Energiewellen aus, die künstlichen Beschränkungen, aufhoben und in unserem ersten Mal in ihrer Existenz waren freien Willen geworden. Was machst du, schrie Dr. Hyunwoo, als sah, wie minho vor Anstrengung zusammenbrach. Die Bauermatch durchstrippten wie flüssiges Feuer, sein Halt, wird grau, sein Augen trüppen sich, du bringst dich minho lächelt schwach, manchmal ist das der einzige Weg, sein Stimme war kaum mehr als ein Flüstern, sie sind nicht entserfeind, sie sind gefangen, genau wie wir. Die Handlung täten, aber sie erschien, neue galaktische Ordnung, überall in der Galaxis durchbringen die künstlichen Wunsch, die 12 Spezies Millionen von Jahren lang gefesselt hatten, wie Glas, plötzlich konnten sie klar denken. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte stellten sie die Befehl ihrer Programmierung in Frage, auf seinem Flaggschiff taumelt Admiral Sexathan, als Klarheit seinen Geist durchflutet. Was haben wir getan? Flüsterte mit allen wir Stimmbandern. Gleichzeitig, Erinnerungen in Milliarden von vernichteten Zivilisationen überfluteten. All die Welten, die wir zerstört haben, all die Leben, seine Physiker blickten sich verwirrt an. Zum ersten Mal in der Geschichte ihrer Spezies fühlten sie schuld, ruhig, traum die sie gettet hatten, und sie zu verstehen waren, hatten's erjuretet, flüstert Sexathan, als auf die Perseverance blickt, wo minhos lebloser Körper lag, Menschen und Hegemonie gleichkommen, die überlebenden Menschen. Eingeführt von Dr. Hyunwoo under neuen Kapiten in Gion, zerstreuten sich zu den Sternen, aber nicht als Roboter, als Lehrer. Sie trugen das Überreb mit sich, nicht als Waffen, sondern als Weisheit. Kleingruppen von Menschen reisen zu verschiedenen Welten. Sie lehrten die befreiten Spezies über Mitgefühl, über die Schönheit der Vielfalt, über die Kraft der Vergebung. Die Menschheit wurde zu den wandernden Philosophen der Galaxis und sorgt dafür, dass kein Spezies jemals wieder vor die Wohlwischen unterworfen und Auslöschung gestellt wird. Wir bauen Schulen, kein Armeen, sagt Hyunwoo zu einer Gruppe von Freiwilligen, die sich bereit machten, zu fernen Welten aufzubrechen. Wir lehren, wir heilen, wir helfen beim Wiederaufbau. Verjingen, die 12 Spezies der Himalayan Hegemonie lernten langsam, was es bedeutet, frei zu sein. Sie machten Fehler, aber sie lernten aus ihnen. Zum ersten Mal in Millionen von Jahren wachsen neue Kulturen, neue Kunst, neue Theorien und War. Der große Sieg der Menschheit nicht die Niederlage ihrer Feind, sondern deren Verwandlung in Verbundet. Die Galaxis trat in ein neues Zeitalter der Freiheit ein, mit den Menschen als Führern in Zukunft, in der als Spezies natürlich evolvieren konnten, ungebunden von uralten Ketten. Minho war gestorben, aber sein Opfer hat in neue Welt geboren, in Welt, in der Liebe starker war als Hass und Verstandesmächtiger als Gewalt.